most Zimbabwean men do not have assets. They do not have property. We can then go ahead to say, they are Marombe. Let's go back. Hurombe. Munhu asina property irombe. And kana tutaura nyaya property, atisutaura nyaya masofa nemota. That's not property. I mean, how do you define property? Property at least is, number one, having land. Wherever ukastada history yako zvakanaka, kana munhu asina land, he is propertyless. Anonzi ma property rights. They derive first and foremost from the land. So totanga pa land, we talk about having a house. Land, a house. And then having money in the bank. Tova ipapo, we go to things like investments. It's money that you have put out that's giving you money back. Right? Money is an asset. I don't see my assets. We can even put that there to say most Zimbabwean men do not have assets. They do not have property. And if we say that, we can then go ahead to say they are Marombe. Because not having property and not having assets, ndio urombe wacho. Vakuru vedu kare mombe yanga iri property. You remember where we studied African history. We said cattle were what? Were a symbol of status. Right? Cattle were a symbol of status. When the white people came, when the British South Africa Company came to Zimbabwe, what did they do? They took away all the land and what? The cattle. Right? Because cattle are a form of wealth. They are a form of power. So, most Zimbabwean men izvezvi ukaenda muzimbabwe izvezvi kana kuti ukatenderera mudiaspora muno muamerica ukaenda kuuk ukaenda kuaustralia kunew zealand kucyprus kusouth kune mazimbabweans, they don't have these things. They don't have assets. They don't have a house. They don't have a piece of land that it has title deeds inezita rake kunzi Ngoni Bhejana, title deed yeland yako yeimba yako iweyo yauri kubhadharira mabills kukanzi yaunobhadharawo property tax on. You don't have that. Right, so my question is on your definition of property, right? You said masofa nemota. I see. That's unfortunately that's not property. Okay, so my question is, why don't those things qualify to be property? Because they are not assets. What are assets? An asset is a piece of property that can give you passive income. That's what an asset is. They are what are called assets and liabilities. An asset is something that puts money in your pocket. A liability is something that takes money out of your pocket. Kana uri munhu ane mota, but you don't have a house and you pay rent. Aunawo property ine title deed yako yakanzi apa ndepake. Uri Rombe. Kana uri kuti une mota, no matter kuti yakanaka sei mota yako, asi ubhadhara rent, ugara mu 1 room or 2 rooms, dzepamba pe umwewo munhu, nonditi umwewo munhu akavaka, then uri Rombe. The problem is this: pane mamwe manzwi eshona atisingachadi kushandisa. Hatichadi kushandisa manzwi wayo because anotikanganisa pfungwa dzedu. They blow our minds. They make us to think. They criticize us. They introspect us, those words. But the reason why they are there is because they are a part of our language. They are a part of our culture. They are a part of our direction. And they are a part of our destiny. And tofanira tishandisa manzwi wayo kuti atipe gwara, atipe direction yekuti tikuende. So ndakuudza ndikati kare madzitateguru edu
anga aine mombe, it was a status symbol. Anga aine land, waitoti iwewe baba kana vaino vana vakomana kana vakura wotonzi Ngoni chibvawo pano chenonogarawo kuzasi uko, Kuda chibva pano chenonogarawo kuzasi uko, handiti motopi baba wenyu otokupawo land, iwe chigara apa, iwe chigara apa, wotovaka imba yako wewe, wawakawo woitawo zvipfuwo zvako, huku dzako, mombe dzako, handitika mabhiza ako, madhongi ako, magejo ako zvako iwewe, handiti zvokuti kuti uzonzi uri Rombe muculture yedu pachivanhu chedu, zvinhu zvaitonyadzisa zvekuti mai vaitochema, your mother would cry. Ndopaunoona Japreza is a song yekuti machembere. That's pretty much what Japreza is saying. My things are not really going on zvakanaka, saka chitondibikira doro. I mean, it is to get to that point where lack of financial viability, kusafamba kwakanaka kwezvinhu zvako, kushayawo property yako, kunofanira kukanganisa to an extent where you ask your elders to help you.